Dice, ¿a quién se le pudo ocurrir esta entrevista? Le presento a una artista que se llama Jasmine Alicia Carter. La señora Carter es una artista menstrual, educadora de la encarnación de la mujer. Tiene una marca dedicada a empoderar e inspirar a las mujeres para que regresen a su estado de equilibrio holístico. ¿Qué hace ella con su arte? Pues Félix dibuja con su sangre menstrual cuadros. Bueno, Ana nos puede complementar la biografía. Ana, por favor, salude al artista y pregúntele un cuadro con la sangre menstrual, ¿de qué manera puede ayudar a otras mujeres? Good morning, Jasmine. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello. Thank you so much for having me. So as you know, this type of art that you do that uses menstrual blood is, of course, controversial. But I want to know, and for you to explain to our listeners, how can this become an empowering tool? And what do you want to try to transmit when you are doing this art? So basically, when I came first to this work, it was healing. It was a therapeutic method for me to come deeper into connection with myself. I was suffering such horrible periods. I hated them. I really hated them. And I arrived at a point of just feeling no more. I needed to sit with it. I needed to understand the root cause of all of my disease and all of my problems. Why was it something that always needed to be hidden? So I've always been an artist in my life, and I've always been really restless in finding what could be the perfect medium to express who I was. And when I found blood and period blood, it just felt like a homecoming. And when I started painting with it, I felt like home. I felt for the first time that I had a place in the world. And it's been such an incredible healing way to heal my relationship with my body and my period. And over the years, it's been 8 years I've been doing this, I've seen incredible effects also to all the women who came across this work as well. And they're always telling me every day how this has changed. Yes, of course. Thank you. Nos dice que básicamente cuando comenzó este trabajo empezó a ser bastante liberador y terapéutico para ella, era sanador, se logró conectarse con ella misma haciendo estos cuadros o pintando con su sangre menstrual. Ella odiaba la menstruación, llegó a un punto en que sintió que tenía que enfrentar este odio que tenía en contra de la menstruación y cuál era la causa de todos sus problemas, por qué era algo que se tenía que esconder, se preguntaba en ese momento. Ella siempre ha sido artista y pues ha encontrado esas maneras, digamos, arriesgadas de expresar quién es, así que cuando vio la sangre del periodo y empezó a pintar con ella, se sintió como en casa, sintió que tenía un lugar en este mundo, así que por eso ha sido sanador para ella, para su cuerpo. Lleva 8 años haciéndolo y cree que ha tenido un efecto positivo también en otras mujeres que se han atrevido a practicarlo como ella. Jasmine, yo he visto los cuadros, son gigantes, muchos de ellos son mandalas. Aproximadamente, ¿cuánto puede costar uno de ellos? ¿Dónde se consiguen? ¿Usted por dónde los vende? Let's speak about price. We have seen some of your paintings and they're huge. How much can one of your paintings cost, and where do you sell them through? Oh, thank you. So I actually do not sell them right now, currently, at the moment. I just sell prints. I sell the prints of them. I do not sell the originals because they're really private. And I do believe in future I will go through a process of selling them, but only when I speak directly to the buyer, I understand their motifs. There has to be a very deep connection because it's really personal. It's my DNA encoded in there. And also, energetically speaking, it could be really detrimental to just sell it to anyone. So it has to come through a proper process. And for now, I'm still not selling them.
Actualmente no los vende, nos dice que vende copias, pero los originales no los vende porque son muy privados. Entonces, en el futuro tal vez los venda, pero tiene que hablar con el comprador, entender los motivos por los que quiere ese cuadro, tiene que haber una conexión especial porque está su ADN encriptado ahí. Energéticamente también puede tener ciertas consecuencias, entonces va a ser un proceso en el futuro si eventualmente los vende. Grace, yo quiero hablar sobre el proceso de recolección de la sangre y del olor, porque la sangre menstrual, recuerdo yo hace muchos años, tiene un olor característico. Yo quiero preguntarle si eso es algo que ella maneja, si es algo que después pasa o cómo lo hace. Jasmine, as you know, this causes great curiosity. So I wonder about the collection process. How are you manage to collect this blood? And if you do any type of tampering with it, because my remembrance of menstrual blood is that it has a particular smell. Mm-hmm. Yes. So this is the biggest misunderstanding, which I'm always faced when people are seeing my work. Menstrual blood shouldn't smell. Normal, healthy menstrual blood shouldn't smell. It doesn't smell. I use a menstrual cup to collect it. It's made of 100% medical grade silicone. So you insert it, and it has the feature to collect the blood instead of absorbing it, what usually industrial pads tend to do. And the industrial pads have many chemicals that compromise with the natural odor of blood. So when you use the pads, usually you have the absorption of this blood, they mix with all these chemicals, and they look and smell vile. It's really horrible. But when you use a menstrual cup, and you're just collecting your blood straight in the cup, and you take it out and you look at it and you smell it, it usually has a very, very, very mild odor, close to nothing, and sometimes it's even pleasant. Again, if you're having a healthy period. Yes. Now, the only reason why a period should smell is because you're having an infection or you're not changing your menstrual products properly. Well, thank you so much, Alicia, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today about your work. Yeah. Thank you so much. It's been a pleasure to be here. Thank you for listening. Bye. Dice que este es un malentendido. Cuando la gente ve su trabajo siempre le preguntan porque ella cree que la regla o sí, la sangre menstrual no debe oler absolutamente nada a menos que haya una infección. Ella lo recoge en una copa menstrual que son de silicona. Lo que hacen las toallas higiénicas es que absorben esta sangre que viene de la regla o de la menstruación, y con los químicos que vienen en estas toallas sí cambian un poco el olor natural de la sangre y por eso huele mal, pero con una copa menstrual huele muy poco, casi a nada, a veces es un olor placentero, nos dice, así que una regla saludable no debe oler a menos que tenga una infección.